The Kobe Biomedical Innovation Cluster, or KBIC, is the most successful life science cluster in Japan. Located on an artificial island called Port Island, it was born out of a desire to develop the life-saving, state-of-the-art technology of the future. Kobe, a port city near the center of Japan, has been a major economic hub for trade and manufacturing. This magnificent spot nestled between the mountains and the sea is a mesmerizing sight that bustles and attracts many domestic and overseas tourists. The KBIC is accessible via a highly developed transportation network, providing easy access from Kobe Airport and Shin-Kobe, as well as Kansai International Airport, known as the gateway to Japan. The KBIC was founded in response to the Hanshin Awaji earthquake of 1995 to bring research centers, clinical institutes, and innovative companies together and take healthcare into the next generation. KBIC is the best example of the transformation of Kobe into a global leader in healthcare innovations. The cluster is a dense concentration of research centers, medical institutions, and companies. The KBIC gives access to diverse organizations able to strengthen or translate basic research into a commercial product in pharmaceuticals, medical devices, regenerative medicine, healthcare, and many other fields. The KBIC creates ways to promptly provide patients with otherwise untreatable diseases with new therapies and healthy lifespan extending medicine. This is what we call translational research, and it bridges basic research, technology development, industrialization, and eventually commercialization. The supportive, intellectually stimulating environment that KBIC offers accelerates its system of translational research. The KBIC has 3 unique subclusters that provide the setting enabling this research. The R&D cluster contains a full array of world-class research facilities, including REChem. 神戸医療産業都市はその一つの地域、一つの区域の中で基礎研究からそして臨床研究、さらには病気の予防や治療、そういうことが一体となってできる地域ですので、そのような中で我々は基礎研究に重きを置きながらもイノベーションへとつながる橋渡しの研究ができたら非常に幸せであるというふうに考えております。The medical cluster accumulates a collection of advanced specialty hospitals. 市民が本当に急に病気になった時に必ずお役に立つということ、それからやはりいろいろな診療科が高度の医療を提供すると、それを背景にして進出された企業さんが私たちの病院で新しい医薬品や医療機器を開発しようと、日々の診療レベルを整えるだけではなくて開発した医療をきちんと検証するということ、それを我々の病院のミッションとしてやっていかないといけないと思っています。The simulation cluster utilizes the world's fastest supercomputer, Fugaku, and proactively works to develop commercial applications, such as in the field of pharmaceuticals. 富岳が優れているっていうのはまず非常に汎用ということですね。それによって産業のいろんなプログラムを使いやすいということと、それでありながら非常に性能が高いということですね。創薬に関してコロナにおいても、既存薬のリポジショニングですね、これによってコロナに関する非常に有効な治療薬を発見していますし、そういう中でやっぱりその神戸医療産業都市、ここには非常に優れた
人材先生方とか施設だとかですね、それらをうまく生かしてですね、最先端の医療研究、これらにスーパーコンピューターがどのようなその DX を起こしていけるかと、ここでまさに世界をリードしていくっていうのが、今後行われるといいなというふうに思っています。The linkage of the three clusters in the KBIC encourages the development of new medical technology and furthers translational research. The KBIC is the place for new medical innovation and business. The KBIC is implementing various initiatives as a leader in the development of practical applications for regenerative medicine, a highly anticipated new treatment. One example is the Kobe Eye Center, a pioneering facility which performs everything from R&D in regenerative medicine and new ophthalmologic disorder therapies to clinical application and rehabilitation, all under one roof. コンセプトとしましては、本当のインクルーシブ、新しい治療法の研究と、そしてその新しい治療法を実用化するところ、そして何よりも患者さんのニーズを聞いて患者さんのケアをするところ、それが一体となったビルディングになります。アイセンターはみんなで協力して危険を回避する、助け合う空間として考えております。眼科病院ですので目の見えにくい方も来られます。ただ多くの方はよく見える方です。そういう人たちが一緒になって楽しめる空間というのをデザインしてみました。In addition, numerous university campuses are located on the KBIC and collaborate with university institutions in Kobe and elsewhere in the Kansai region, Japan, and the world. Along with training the professionals who will bring about future innovations, they collaborate with the laboratories, hospitals, and companies in the KBIC in their proactive work on medical R&D. Since the KBIC project launched in 1998, the number of companies entering the cluster has increased annually. The collection of medical companies and organizations ranges from startups and SMEs to major drug manufacturers based in Japan and overseas. The KBIC therefore helps stimulate Kobe's economy by helping to boost employment. 私たちは再生医療向けに細胞の自動培養装置の開発を行っています。それをやはり社会実装するためには神戸医療産業都市っていうのは実際に治療を行っている、また研究開発を行っている企業もいるというような場所として私たちの研究開発を加速することができていると感じています。医療機器の開発においては先生方や医療従事者の方々からご意見をいただくということが非常に重要だと考えています。メディカルの火の鳥は先生方にとって使いやすいロボットということを第一に考えながら進めてきました。先生方はすぐ近くにおられますので、少しの時間でも来ていただいて触っていただきご意見をいただいてその意見を反映すると、このようなサイクルを回すことができたのもこの神戸医療産業都市が医療機器にとって非常に良い環境が整っているということだと思います。神戸医療産業都市発の医療機器の開発がさらに進むことを期待しています。The KBIC collaborates with medical clusters and universities outside of Japan in the life sciences. It is also intensifying partnerships with major global firms, providing strong support for advancing joint research and expanding the international business of Japanese companies. The Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe, or FBRI, works with the city of Kobe to support the KBIC's work and help build a future for new medicine for the world. With the Society of Health and Longevity as its goal, the Institute of Biomedical Research and Innovation advances research on methods of identifying the as yet unknown mechanisms in diseases and their treatment. The Translational Research Center for Medical Innovation strives to overcome diseases with no treatment at present
by supporting clinical studies and trials globally, promoting regulatory approval of medical products through sharing its highly analytical data. By offering support for cross-industrial partnerships and a venue for interaction, the Center for Cluster Development and Coordination assists companies in the cluster and the surrounding area to create business and expand overseas. The center also offers full support to companies seeking to build new business models and open up new markets. 私どもとしては大学の研究施設が近くにあるのと、それとこの医療産業都市に集積している本学以外のさまざまな研究施設の連携が図りやすいというのはそうですね、最先端の科学技術の成果を事業化するベンチャーとしては極めて重要なファクターなので、非常に我々としては助かっています。やっぱりこのバイオベンチャーというものは単独でできるわけでもなくてですね、いろんな関係者の協力を仰ぎながらやる必要があるかなと思っておりまして、でその点ではですね、この神戸医療産業都市の中には病院をはじめ多くの研究機関、あるいはそういったことをサポートしていただけるような協力機関の方がたくさんおられますので、研究を加速したり、あるいはこれまで見つけることができなかったような新しい臨床的意義でありますとかいうことを見つけることによってより幅広い患者さんにサービスを早く届けることができるんじゃないのかなというふうに思っております。There are also bioventures at the KBIC that are conducting R&D on SARS-CoV-2. 新型コロナウイルスみたいに新興最高感染症と言われるものですね。この辺については私たちの得意技なんで、そういうところの抗体を今特化して作ってます。私たちの抗体作りには必ず必要なのが人の罹患して治った方の血液なんですよね。一番最初に血液を提供してくれるってことを証明してくれたのが、神戸の市立医療センター中央市民病院だったわけですよね。で先生方がもうすぐに動いていただいて血液をもらったところでコロナの研究が始まったと。実際に出来上がったものを患者さんに治験する面でもですね、その時もやっぱり先生方の意見っていうのが参考になりますし、神戸は治験の機能を持ってますのでね、ここはすごく大きいなと思いますね。The KBIC contains some of Japan's leading wet laboratories, along with rental labs and incubational facilities, for advancing R&D for practical applications of regenerative medicine, for drug discovery ventures, and more. In October 2020, an open innovation laboratory, the Creative Lab for Innovation in Kobe, CLIK, was launched. The Honjo Kobe Research Center for Biomedical Innovation, HBI, was established in the CLIK as a research center to promote innovations in next-generation medicine. HBI has 4 research groups, including a newly launched one for studying infectious diseases. The research labs are all on one floor, and rooms are all separated by a glass wall. This setting allows researchers in different fields to interact at any time. There is also a shared equipment room and an advanced facility for animal experimentation. HBI is promoting the practical use of the innovative medical technologies born in Kobe so that people can enjoy good health and longevity. Life sciences are very, very premature compared to the physics and chemistry. We just begin to know the basic concept and principle of bioorganisms. There are so many things we don't know. This thinking is very important. We have very little knowledge about biology and, of course, medicine. In other words, there are so many chances to explore undeveloped world. And I believe Kobe Center is already well known all over the world. It's just starting to release the products to the market.
We invested a lot to attract many good startup companies and good life science institutions. We are about ready to make series of new marriages. I hope we'll soon develop new products, nice sons and beautiful daughters in near future. Through the power of medicine, we wish to save the lives of the people with whom we live today, and to safeguard the new lives who have yet to be born. The KBIC is where the future of medicine will come into being. Here, we aspire to yet further advancements.